Sri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Badram Karnebhi Shrunuyama Deva Badram Pashyemakshabhiryajatra Sthirairangai Sasthavagam Sastanovi Kasema Deva Hitai Yadayuho Swastina Indra Vruddhashravah Swastina Posha Vishwaveda Swastina Staksha Harishtanemihi Swasti na Brahaspatir Om Shanti 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 Om Agni Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidman Yujodhyasma Juhurana Meno Bho Istam Te Nama Muktim Videma Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmana Brahma Varchasi Jayatam Arashtre Rajanya Shuraishabhyo Ativyadhi Maharato Jayatam Dogdrim Dhenur Vodan Advan Asusapti Purandhiryosha Jishno Rateshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame na Padjanyo na Varshatu Palavatyo na Voshadaya Vachantam Yogakshemo na Kalpetam Om Shanti 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 O Apyayantu Mamangani Vatprana Chakshuhu Stotramata Balamindriyani Cha Sarvani Sarvo Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranam astu anirakaranam me astu Tadhatmani nirate upanisatsu dharma Te mai santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste. Welcome today to this Taittiriya Samhita session, where we have got formulas, information, knowledge, advantages, benefits, etc. regarding the activity which has got to be taken up by all people born upon the land. Tani dharmani prathamanyasam. And the promise is tehanakam sachante. So when you adopt to dharma, dharma is yajna, dharma is work, not laziness. So when it is congenial for us and convenient for us, that is known for guna. The karma is important. That's why we got the statement by Lord Krishna, guna karma and janma karma. So these are the important things which you have got to obey and honor, because they are all the important things, because we are all assured that this earth is not our permanent residence. We have to leave that, because so long you have a body, you have life here. When body is not here, the life has gone. Yavat pavano nivasati gehe dehe tavan nijaparivaro raktaha. Or, as Shankara said, pavana is important. So, until the pavanam is there in the coming and going to and fro, then we have got to not only get contented with the bhoga, bhagya, but we have to have some kind of daivi shakti. And that daivi shakti is to be invoked, and for that purpose we have got to perform sacrifices. Sacrifices means they're all something, a religious activity or a noble activity. In Yajurveda, it is already defined to you that why are you doing this? Ishet, Vorje, Tva,
Vayavastho, Vayavastha, etc. Then Sreshtatamaya Karmane Apyayadvamadhriya. So Pashun Pahi. So you understand the very first mantra or formula of Yajurveda is telling you Pashun Pahi. All the people born in the world are Pashus. And ಆ ಪಶುತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ for all humans there are openings. The scope is there. And horoscope will also guide that kind of scope for us. Horoscope, when we are born, that time is important. So even the time also is being prescribed by the card. Even if when you cannot prescribe, no doctor can prescribe the date of the time of birth. There must be, there may be, there could be variations. And when there are variations, naturally these there are other changes commensurately. Therefore, here Pasun Pahi, Prajavati Pasun Pahi. Who are these Pasus? All people born here belong to God, belong to Prajapati, the creator. So thereby, so here we have got Isha and Urja. Isha is food, Urja is prosperity. That's all. And when we are getting the food periodically, timely and all that, our body automatically grows. Jayate, Parinamate, Vardhate, Mriyate cha. That is the nature upon the earth. Birth is there, change is there, and growth is there, and ultimately done. So, this being the course that we are all going through upon the earth, and whatever the time that we are being prescribed, and we have to be careful. So, we have covered in this session mantras connected to Darsha Purnamasa sacrifice or ceremony, where you have to, there is also some procedures which are being described in the formulas, and also outside the formulas, we have got the Brahmana text and Sutra text, how you should perform that. Then we have got, next we have got the Agnistoma sacrifice, which according to the Taittiriya Samhita, where we are trying to appease Agni and Soma together. So they are very important forces for human life and conduct and character. Therefore, we are there in the Agnistoma. And in the course of Agnistoma, we have been trying to note that some features, some auxiliary rites, like going to the shop market to buy Soma with by giving number of cows accordingly, and mounting or loading the Soma to the carts, make them carts full with the Soma, and then bring them to Devayajana correct place. And later on, before you actually prepare juice out of that, Soma is deemed as a deity, Soma Devata. So Soma has got many meanings, and ultimately Shakti also involved in Soma, because as we know, so Namas Somaya cha Rudraya cha Namastambraya cha anta Rudradalli heluvaga namgenu Soma is the first word, Sa plus Uma. So Soma, Sa is Shiva, Uma is Parvati. So Shakti Sahita. And again, even this Linga, of all the things, you don't worship the idol of Shiva, you only always worship the Linga of Lord Shiva, because Linga represents the togetherness of Parvati and Parameswara. That's what Vagartha iva sampraktau Vagartha pratipattaye Jagata Pitarau Vande Parvati Parameswara. So Jagataha Pitarau, like that we always do Abhisheka to Linga. Where everything becomes one. Ekayiddevaha. So now we come to the text as such. We have covered the first kanda and second prapataka, and in that 12 and kandikas we are doing it.
in first 12, 11, we have seen that Agni is being praised, that the form of Agni is, where is the form of Agni? And Agni form is everywhere, but specifically some things are done. I am just reading Ya 1, 2, 11, 2, the last portion. Ya tabatanori agum samayi saha nau pratapate pratinarvrati yate agne rudriyatanu taya nappahi tayaste swaha yate agne ayasaya rajasaya harasaya tanuhu varshishthaya kvaleshtha ugram vacho apavadhim tvesham vacho apavadhigum swaha. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಖಂಡಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, see, the form of Agni is there in iron, is there everywhere, and that is called Rudriyatanu. Sa Mayi Swaha. Whatever is Rudriyatanu is there. With that, you please protect me. And Pahi Tasyaha Swaha. And moreover, Pahi Tasyaste Swaha. All these words you are able to understand. And nimge advantage anandre Agni ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, we will be using the harsh words, foul language, and that kind of thing has got to be purified, and no sin should get accrued to that. Therefore, Ugram Vachaha Apavadhihi. So Ugram Vachaha Apavadhihi means, O Agnideva, whatever serious, hopeless, hurting talk I have made, or anything like that which is not palatable, that must be removed or silenced. And Tvesham Vachaha Apavadhihi. Tvesham Vachaha means out of anger. Also speech comes out. Even when you are angry, speech comes out. Even when you are, so whatever be the heart status or emotional status, you have commensurately the talk coming out from that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ ಇದ್ದವರವಾಗ ಆ ದ್ವೇಷ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಪದಗಳು ಹಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಬಡಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಇನ್ಬಾರನ್, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಕೋಪ ಬಂದರೆ, ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ವಾಚಂ ನಸೀಮಹಿ. ಇನ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ. ಏನಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ವಾಚಂ. You must always turn your speech into truth, because Brahma is truth. Therefore, by nature, Brahma is truth. He likes truth only. Devaha Garagira anta. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಡ್ಜಲ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಚ್. So they say that you don't utter what you have not got really thought over. Think twice before you speak. So Tvesham Vachaha Apavadhihi Swaha. And in the previous line we have seen that Ayasaya Rajasaya Harasaya Tanuhu. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲಿ you want to plot the location of the god. So iron heart ಅಂತಾರೆ, because Agni remains long time in the iron. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗನವರೇ? ಸೊ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಂತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. Even if you heat iron, no red hotness there, still if you touch the iron after being heated up, still it will be powerful. Therefore, ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ರಜಸ್, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ರಜಾಸಯ, Raja also not only that, it means the earth, terrestrial god, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
And again, he is there, Harasya, Hara and the light luster. So Agnir Jyotihi, Surya Jyotihi and ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Agni is a Jyoti, Agni is a light, Agni is a brilliance. ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೋಮವಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀ ದಟ್ ವಿತ್ತಾಯಿನಿ ಮೇ ಅಸಿ ತಿಕ್ತಾಯಿನಿ ಮೇ ಅಸಿ ಅಹಂ ಅಸಿ ಅವತಾನ್ಮಾ. ದೆನ್ ವಿದೇಹಿ ಅಗ್ನೇರ್ನಭೋ ನಾಮ ಅಗ್ನಿ ಅಂಗಿರೋ यो अस्या पृथिव्यामस्यायुषा नाम्नेहि यत्ते अनाधृष्टं नाम यज्ञीयं तेन स्वादधे अग्ने अंगिरो यो द्वितीयस्यां तृतीयस्यां पृथिव्यां आयुषा नाम्ना एहि Yatte anadhrishtam nama. So I think in our previous session we have covered up to this. That is 1 to 12, 1 cover ಮಾಡಿದೀವಿ. But still ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Although we have noted the meanings, although we have read the formula, but still the Veda poses novelty because the Veda mantras are tenable for deeper, elongated meanings. Now, in this 1 to 12, Sivalinga Avarare, are you having the text? Can you read this 1 to 12? ವಿತ್ತಾಯನಿ ಗುರುಗಳೇ. Correct. ಹೇಳಿ ಬೋಧಿ ಇದೆಯಾ? ವಿತ್ತಾಯನಿ ಮೇ ಅಸಿ ತಿಕ್ತಾಯನಿ ಮೇ ಅಸ್ಯ ಪತಾನ್ಮಾನಾತಿ ಪತಾನ್ಮಾ. ಗುರುಗಳೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಂಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಹೇಳಿ ವಿತ್ತಾಯಿನಿ ಮೇ ಅಸಿ ತಿಕ್ತಾಯಿನಿ ಮೇ ಅಸಿ. ವಿತ್ತಾಯನಿ ಮೇ ಅಸಿ ತಿಕ್ತಾಯನಿ ಮೇ ಅಸಿ. ವಿತ್ತಾಯನಿ ಮೇ ಅಸಿ ತಿಕ್ತಾಯನಿ ಮೇ ಅಸಿ ಅವತಾನ್ಮಾ. ಅಸಿ ಅವತಾನ್ಮಾ. ಅಸಿ ಅವತಾನ್ಮಾ. ನಾಥಿತಂ ಅವತಾನ್ಮಾ ವ್ಯಥಿತಂ. ನಾತಿತಮ ವತ್ತಾನ್ಮಾ ವ್ಯಥಿತಂ. ನಾತಿತಮ ವ್ಯತಾನ್ಮಾ ವ್ಯಥಿತಂ. ವಿದೇರಗ್ನಿರ್ನಭೋ ನಾಮ. ವಿದೇರಗ್ನಿರ್ನಭೋ ನಾಮ. ವಿದೇರಗ್ನಿರ್ನಭೋ ನಾಮ. ಅಗ್ನೇ ಅಂಗಿರೋ ಯೋಸ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ. ಅಗ್ನೇ ಅಂಗಿರೋ ಯೋಸ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ. ಮಾಗ್ನೇ ಅಂಗಿರೋ ಯೋಸ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ. ಆಯುಷಾ ನಾಮ್ನೇಹಿ ಯತ್ತೇನ ದೃಷ್ಟಂ. ಆಯುಷ್ಯಾಯುಷಾ ನಾಮ್ನೇಹಿ ಯತ್ತೆ ಅನಾದೃಷ್ಟಂ. ಅಸ್ಯಾಯುಷಾ ನಾಮ್ನೇಹಿ ಯತ್ತೆ ಅನಾದೃಷ್ಟಂ ನಾಮ. ಯಜ್ಞಪತೆ ತೇನ ತ್ವಾದಧೇ. ಯಜ್ಞೀಯಂ ತೇನ ತ್ವಾದಧೇಗ್ನೇ. ಯಜ್ಞಿಯಂ ತೇನ ತ್ವಾದಧೇ. ಯಜ್ಞೀಯಂ ತೇನ ತ್ವಾದಧೇ. ಯಜ್ಞೀಯಂ ತೇನ ತ್ವಾದಧೇ. ಅಗ್ನೇ ಅಂಗಿರೋ ಯೋ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಂ. ಅಗ್ನೇ ಅಂಗಿರೋ ಯೋ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಂ. ಅಗ್ನೇ ಅಂಗಿರೋ ಯೋ ದ್ವಿತೀಯಸ್ಯಾಂ. ತೃತೀಯಸ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಯುಷಾ. ತೃತೀಯಸ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಸ್ಯಾಂ.
तृतीयस्यां पृथिव्यामस्य Ya Ayushanam Nehi आयुषा नाम्नेहि Yatte Anadhrishtam Nama यत्ते अनादृष्टं नाम यत्ते अनादृष्टं नाम Yagniyam Te Natvadadhe यज्ञियं तेन त्वा ददे यज्ञियं तेन त्वा ददे Simhirasi Mahishirasi सिंहीरसि महिषीरसि सिंहीरसि महिषीरसि Uruprathasvorute Yagnapatihi Prathatam पुरुस्पतिर्स्तोरुते यज्ञपतिः स्युरुस्पतस्वरोते यज्ञपतिः Prathatam Dhruvasi प्रततां ध्रुवासि प्रततां ध्रुवासि Yes. Devebhyas Sundhasva देवेभ्यः शुन्धस्व देवेभ्यः शुन्धस्व Devebhyas Shumbhasva देवेभ्यः शुम्भस्व देवेभ्यः शुम्भस्व Indraghoshastva Vasubhih Purastat इन्द्रघोषस्त्वा वसभिः पुरस्तात् शुन्ध Indraghoshaha घोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात् Patu Manojavastva Pitrubhihi पातु मनोजवस्त्वा पितृभिः पातु मनोजवस्त्वा पितृभिः Dakshinataha Patu Prachetaha दक्षिणतः पातु प्रजेताः दक्षिणतः पातु प्रजेताः Varudrai Paschatu त्वा रुद्रै पश्चात् त्वा रुद्रैर्पश्चात् Patu Vishwakarma Vipatu Vishwakarma पातु विश्वकर्मा पातु विश्वकर्मा Adityaruttaratah Patu त्वादित्यारुत्तरतः पातु त्वादित्यारुत्तरतः पातु Tvadityairuttaratah Patu त्वादित्यैरुत्तरतः पातु त्वादित्यैरुत्तरतः पातु Sigumhirasi सिघुं ईरसि Sapatna Sahi सपत्न साहि Swaha स्वाहा स्वाहा Mirasi Suprajavanihi Swaha सिघुं ईरसि सुप्रजावनि स्वाहा सिघुं ईरसि सुप्रजावनि स्वाहा Swam yeah. सिघुं Sigumhihi सिघुं So now you have covered this 12th, 11, 2, 11, then 1, 2, 12, 1, 1, 2, 2, and 1, 2, 3 next. So these are all the important mantras where there is going to be strengthening
of Soma or protection to Soma, one. Secondly, what Soma should do to us. Thirdly, we invoke so many other gods also to get involved in the Soma Yaga. So this is the planning of the Soma Agnistoma sacrifice. Secondly, we have the procedure of performing yajna in the Samhita itself. So that is what is very important thing, and we get hold of that. Now we have covered that in the 1 to 11 2, ultimately you requested there that whatever difficulty or whatever doshas that we have got in us, especially with respect to the speech, has got our speech with anger and all that, with very severe harsh speech, all that has got to be excused. Therefore, we say apavadhi gum swaha. Then we turn to the Soma, telling that it is a Vittayini and Tittayini, and therefore the Soma is Vittayini, is a source for providing us wealth, Vittayini. And secondly, also it is called Tiktayini, prosperity it is able to give to us. And so, me asya avata ma nathitavan patakajatam. So we make a prayer that whatever dukkham, whatever difficulty is there in us, all that has got to be removed and we should be made happier. See, nathitam is the word. Nathitam means to be able to overlording or taking the responsibility of being a guide for us. Then we turn to the Agni, who is by name Nabha. Vider Agni Nabho Nama. See, Nabha is actually Akasha. And Nabho Nama means Agni is so pervasive, I think, that he is everywhere. And in mantras, for example, in the Agnikarya mantras, which everybody has to do it, there we come across a beautiful expression, Agnaye Naka Yaswaha Anta Bharate. So Agni stretch estanaka andre Naka Loka Danaka Ogate. Though Agni looks small in your Vedi, but he is capable of expanding and reaching any distance, anywhere. Therefore, he is called Nabha. And moreover, there is also one more name, or Rishi also is there with that name, who is called Nabha Nedishta. That Niyamagalinda, expansiveness and scope of them will get enhanced to them. And therefore, basically, Agnihi Nabha Nama. Agni is known by the name Nabha. And now we are addressing the Nabho Nama Agni also with some more attributes. Most important is the Angiraha. See, Agni Angiraha. So, where is this Agni Angiraha? Asyam Prithivyam Ayusho Namna Ehi. So here we make a request to Agni, with what name he should come to us. That is Ayusha. The Ayus is a name for Agni. And this Ayus is being produced by Uttararani and Adhararani, by two fire-producing sticks, and Arani that is called as that. So anyway, that Nabha is a very important name. So Nabha is a very important name, talking about the high expansive nature or spreading nature. And Angira, Prithiviyam Asya Ayusha. So as long as Agni Angira is there, Angira is also a magician. Angira is a Rishi. So Bhrigu and Angira have got a lot of
powerful role in Veda and also in Mahabharata, in everywhere. That's why Agne Angiro Yasmadhivyam Ayusha Namna Yehi. And what is the importance of that? Ayush means Anadhrishtam Nama Yagniyam. Yagniyam Anadhrishtam. The Nabha Ayu name Agni is worthy of being respected or revered in the Yagnas, and Anadhrishtaha he is. And therefore, because of that Yagniyatvam, Anadhrishtvatvam of Agni, Angira, I am going to hold on you to in this sacrifice for getting the benefits. Therefore, Adadhe means to hold on, to take up, to catch. And next one is Agne Angiraha Yo Dvitiyasyam Tritiyasyam Pruthivyam Asi. So Agni is there upon the earth with multiple names and multiple functions and multiple, that's why beginning from 1, 2, 3, and so on. See, Tritiyasyam Pruthivyam, actually 1 is singular, 2 is dual, 3 is plural. So that's why 3 is a very most important number with which the plural numbers begin, 3, 4, 5, 6 like that, which means that the plural, that's why we always make 3. Ekam, dve, trini, and that we make offerings. Because the 3 number has got a lot of significance, symbolism, suggestions, message, etc. So, Tritiyasyam, Pruthivyam, and so you have to be upon whatever be your name, O Agnideva, ನಿಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಹೆಸರು ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಯುಃಕಾರಕನಾಗಿರು. That's why we have got another mantra elsewhere, Agnirayushman, Agnirivayushmanaham bhuyasam. Similarly, we have got one more mantra as Samudrayushman, Samudrayivayushmanaham bhuyasam ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಟೈಮು ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, spending time in the hospital, spending time in the police station. Well, all these things are not at all useful things, because your time just goes away unfruitful. And that means say that you are not to have that kind of problem. So I think like that, I don't know. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ you are charged terribly. No, you can't afford also. Therefore, ಆಯುಃಕಾರಕನಾಗಿ ಆಯುಃಪ್ರದಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವನು ನಮಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಉಷ್ಣಂ, ಯಜುಷ್ಣಂ ತತ್ ಶೋಭನಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ. ಹಾಟ್ ಫುಡ್, heated one, that will be useful to you. You cannot eat all cold things, cold stuff tindre problem baratte. So the Ayu Shabda or Ayu Nama given to Agni is very highly significant. Not only that, he is Anadhrishtaha. That is, he is very beneficial. Agni as a Ayukaraka would be affectionate normally, as you are careful. If you are not utilizing the Agni revering Agni appropriately, Agni will be detrimental to you. Therefore, Prithiviyam Ayusha Namna Yehi Ette Anadhrishtam Nama. Because Ayusu ಅನ್ನೋದು ಶಿವಲಿಂಗನವರು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ನಾನು ನಿನ್ಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನನಗೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Therefore, I am using double languages, Englishu, because those people who are requiring English version, they can also afford to have this. So, ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ತಾಯನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ.
ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ತ್. ನಮಗೆ ಸಂಪದಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆ ಸೋಮದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ತಿಕ್ತಾಯಿನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ನಾವು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ವಿತ್ತಾಯಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಕ್ತಾಯಿನಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾಮ್ನಾ ಏಹಿ ಅನುದೃಷ್ಟಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಖಂಡಿಕಾ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಅಂಗಿರ ತರಹ ನಮಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಆಯುಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. It is not just only to give meaning, to diagnose the disease or give medicine to that. No, Ayurveda has got manifold significance. Therefore, Ayurveda is the Veda for us, and Ayurgnanam is most important. Everybody is Ayurvedic fellow because the vegetables and fruits and the leaves, etc., which is consumed by all of them have got lot of nutritional value. And in the Sunday, you are going to have a beautiful discussion with tabular columns and presentations probably upon the fast and feast for health and disease. So both are important. Some hours of fasting is done, and some hours, some time or feasting is also spent. ಸೊ 20 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ತುತ್ತು ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅನಾದೃಷ್ಟಂ ಆಯುಹು. ಸೊ ಯಾವ ತರಹ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ವಭಾವ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಾಗ್ನಿನಾಹುತಂ ರುಚಿಕರಂ ಭವತಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು you go to the Soma description 1 to 12 you see yagniyam tena tva adadhe. So we have already told tvam adadhe and yagniyam, that is worthy to be worshipped, worthy to be honored, worthy to be admitted in the realm of sacrificial performance. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞಿಯಂ ಅಂತಾರೆ. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತತ್ವ ಯಜ್ಞಿಯಂ ಅಂತಾರೆ. And ಸಿಂಹೀರಸಿ ಮಾಹಿಷೀರಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಿ and ಮಹಿಷ both are there. ಸಿಂಹ is for protection, mahishi is for giving you the food. And therefore ಈ ಸೋಮವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉರು ಪ್ರಥಸ್ವ, ಉರು ಯಜ್ಞಪತಿ ಪ್ರಥತಾಂ, ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗು. ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ, ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಯಜ್ಞಪತಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ಯಜಮಾನ, ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸರ್, ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡು. ಪ್ರಥನ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್? ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಸುಕೀರ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್, ಓ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್. ಇಫ್ ಯು ಶೋ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಓ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗಾಡ್. ಅದೇ ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಿವನ್. Therefore, we ask Yagnapati Pratatam. If Yagnapati were to be famous, getting all benefits, he will share all of them with others. ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ
he will give bonus to all employees because of the work done by the employees. He is now richer. Hange, and adu adu. Amele next you have got Dhruvasi Devebhyaha Sundhasva Devebhyaha Sumbhasva Sumdhasva Dharana, and Bha andre Bha Kanti Kirti. So Devatagalakoskara, first of all, if the gods are strong, they will make you stronger. Tanno Vishno Balam Pravardhatam anta. ನೀವು ಏನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಪಾದಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ portals of Paramatma, then that Paramatma will be able to share, because unlike humans, gods have not got any anger upon anybody. And naturally, they are all known for Paropakara and Mahima Vitarana, and they have pleasant mind and speech also, Garagirahanta. So their talk, their mind, their actions are all very much good. But what is wanted is you have to recognize them, honor them with some substances possible, yatha shakti, yatha kalam, yatha desham madidre baraste. Adrinda sumdhasva sumbhasva devebhya. Yakeppa andre, O Somadeva, Dhruvasi, you are firm, you are constant, you are stronger, because there is strength in him, in the Soma, and by drinking that Soma Rasa, people become stronger. They will be able to accomplish even difficult tasks. For example, they always quote that Soma, Indra was able to quell down the toughest Rakshasa, namely Vrutrasura, enveloper. So Vrutra Turyadalli, Indra Jaya Bantu because of the factors, number of them. One of them is the Soma Rasa. And so here we got Dhruvasi Devebhyaha Sundhasva. Devatagalakoskara ninsu dharana madu, Devatalakoskara prakashavantanagiru. And Amele, Indra, as we all know, is a very important god. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಸೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಸ್ರವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೈ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ? ಏನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವೃದ್ಧಸ್ರವಾ ಅಂದ್ರೆ? ನಂದನ್ ಸ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕೀರ್ತಿ. ವೃದ್ಧ ಸ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್, ಗ್ರೇಟ್, ಲಾರ್ಜ್, ಎನಾರ್ಮಸ್. ಸೊ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ he is one who is repeatedly invited in all sacrifices. Therefore he is called as ವೃದ್ಧಸ್ರವಾಹ ಅಂತ ಇಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ and moreover, no single god will be able to do certain extraordinary works. Therefore, sahaya beku. Our sahayadinda namge ella ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, actually we take help of you people in order that some work should take place. ನಾಳೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ, I wish all of you will take part, responsibility to conduct program in VET Polytechnic initially by all of you, because ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಡೇಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ we can open that kind of offline programs where more people would come. We have to attend and feed on sustain them all.
and give them all knowledge. Gnana Vitarana, Gnana Sabha, we could do it. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಂಧಸ್ವ ಸುಂಭಸ್ವ ನೆನ್ ಇಂದ್ರಘೋಷ ವಸುಭಿಹಿ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಾತು. Because we want protection in all directions. Visvataschakshuruta visvato mukho visvato hastauta visvataspadu sambahubhyam namati sampatatrairjava prithvi janayan devaha ekaha. So ekaha devaha java prithvi janayan. Yenu madidane, he has got all equipment in his personality and in his togetherness. Therefore, he is able to protect us all round. So Vishwam Vishnur Vashatkaraha Bhuta Bhavya Abhavat Prabhu ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಇಂದ್ರಘೋಷ ಇಂದ್ರನಲ್ಲ, ಘೋಷ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಅಂತ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಘಂಟಾನಾದದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಸೀಟ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಸೇ ಇಂದ್ರಘೋಷ ವಸು ಅಷ್ಟವಸುಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಅಷ್ಟವಸು ಇಂದ್ರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು ಆನ್ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್. ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಾತು. ಅಗೇನ್ ಮನೋಜವ ದೇವತಾಸು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಾತು. ಪ್ರಚೇತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಪ್ರಚೇತಾಹ ರುದ್ರೈಹಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂಡ್ ರುದ್ರ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಉತ್ತರ ಸಹ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆದಿತ್ಯೈಹಿ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಆದಿತ್ಯಸ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು. ಸೊ ಬೈ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಕ್ಷಾಪರರು ಕಂಕಣಬದ್ಧರು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಸೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಓವರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರನ್ನ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ, ಆದಿತ್ಯ ಸಹ ಪುರತಃ ಪಾತು. And now you are giving ultimate compliment for Soma. What is Sigum he. So Yajurveda Taittiriya Samhitali gum ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ in between. So that is the mark of the Taittiriya Samhita. So Sigum he ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಿಂಹ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಹ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸಪತ್ನ ಸಾಹಿ ಸ್ವಾಹ. ಅಂಡ್ ಸಪತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸು, ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ಸು, ಶತ್ರುಗಳು, ಏನೇನು ಆತಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಹಿ ರಸಿ ಸಿಗುಂ ಸುಪ್ರಜವನಿಹಿ ಸ್ವಾಹ. ಅದೇ ಸೋಮ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಹಿ, ದ ಫಿಮೇಲ್ ಲಯನ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಯನೆಸ್, ಸಿಂಹಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಸ್ಟೋಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಸತ್ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಸ್ವರೂಪಮೇ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ದುರ್ಗಾ ದೇ ಆರ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದುರ್ಗಾ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಭವ. ಶಿ ಈಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೈರ್ ಕುಂಡ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಸಂತಾನ ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಆ ತಾಯಿ ಸತ್ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಏನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.
That's how Durga Parameswari's job. So Simgum Hirasi Supraja Vanihi. I told you last class, Vani is only winning. So providing. Swaha Sigum Hi. And next 1 to 12, 3 ali. Now I have not repeated. Now we talk about just. So Nandan, if he is there, you can repeat. Otherwise, I'll ask Sivalingaya. Nandan, are you there? Okay. Sivalingaya, Heli. 1, 2, 12, 3. Asirayaspo Shavanihi Swaha. Asirayaspushapani swaha. Asirayaspushapani swaha. Sigum Hirasya Dityavanihi Swaha. Sigum irasya dityavani swaha. Sigum irasya dityavani swaha. Sigum Hirasya Vahadevan. Sigum irasya vaha devan. Sigum irasya vaha devan. Devayat Devayate Devayate Yajamana Yaswaha. Devayate yajamanaya swaha. Devayate yajamanaya swaha. Bhutebhyastva Vishwayurasi. Bhutebhyastva vishwayurasi. Bhutebhyastva vishwayurasi. Pruthivi Drugumha. Prithivim drugam ha. Prithivim drugam ha. Dhruvachito. Druvakshita. Druvakshita. Asya Antariksham Drumha. Drugumha. Drusya antariksham druha. Drusya Antariksham Drugumha. antariksham drugam a. Antariksham drugam a. Achyutachidasi. Achyutakshidhasi. Achyutakshidhasi. Divam Drugumha. Divam drugam a. Divam drugam a. Agner Bhasma Asi. Asmi Agner Basma Asi. Agner Basma Asi. Agnehe Purishamasi. Agni Puri Shamasi. Agni Apuri Shamasi. It's a beautiful idea talking about Agni and describing what is Agni like. ನೀವು ಹಸಿ 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 ಅನ್ನೋವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೀರಾ ಈಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರಹ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. You are strong enough to do it. ಈ ತರಹ when we are talking like that, generally the person will get the spirit. He will get the spirit and he will be able to do it. Therefore, Agni Rasi and ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಿ ಅರಾಯಸ್ಪೋ ಶವನಿಹಿ ಅಸಿ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಸ್ವಹಾಕಾರಗಳು has a lot of significance and it is a vashatka and it is a mystical syllable, vyahruti. Swaha is a vyahruti which is uttered quite loudly, and when ಸ್ವಹಾಕಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
is a, so Swaha is invitation. Swaha is your fine heart indication. Swaha is offering to them. Swaha is your reverence to them. So ಇದರ 5-6 ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ವಾಹಕ್ಕಿದೆ. ಸುಖಂ ಆಹ, ಸುಷ್ಟು ಆಹ, ಸ್ವಾಗತಂ ಆಹ, and like that you keep on analyzing. But ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು, ಸರಸ್ವತಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಮೇಧಾ ಸಂಪತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೀಷಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಧಾದೇವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದರ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂಥರಹ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್, more so the Yajurveda mantras, look to you dry. But when you spend thought and time and also consultation with the guru or commentators or commentaries, then you come to know how much deep is that thought inside. See, thought is very deep, and therefore it is able to sustain for a very, very long time. Yavaglo, people are fond of trying to date Veda. ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ವೇದಗಳಿಗೂ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನಾಲಜಿ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ. We also try to say, oh, as we have got all birth date, have the God's birth date, are the scriptures or Vedas any birth date. ಇದರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು a game which is started by Westerners. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ poets, Indian rishis, they don't bother about the date, they bother about the content, they bother about the wisdom, they bother about the followings, they bother about the tradition. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ವೇದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಹಿಸ್ಟರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು we have got all histories written by the Europeans and others. So Indians ಬರೆದ್ರೆ ಆ Indians they ಬೇರೆ. That's why we have got such books like History of Science Literature by Krishna Yajurveda. Most authentic, very useful book. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದೋವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ we have got History of Vedic Literature written by a great scholar by name C.V. Vaidya in 1925 itself. And Taittiriya, again, the Aruna Prashna has been translated into English verse form by another great scholar who was a lecturer in Anantapur Government Arts College. And was an English lecturer, and my name I forgot. I got a copy of it, presented to my grandfather or so. ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರಹ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಔಟ್ಲುಕ್, ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ ಔಟ್ಲುಕ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂಡ್ ಮೊರವರ್ ಹಿಸಿ ಹಂಸಾರು ಗುಮ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. Then we go next to another rite involving the Agnistoma sacrifice. It's a very big sacrifice. Actually, in Rigveda, in Taittiriya, in Yajurveda Madhyantena recitation, 4 chapter mantras are there. But though the formulas are small, but you have plenitude of benefits out of that. You know, for example, everybody these days are doing Durga Homam or Durga Saptasati Homam, and they are doing with Durga Saptasati mantras, but they are getting a lot of relief and promotion of prosperity
etc. in life. Like that. Because ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. But still some organizations are doing. For example, the Agnishtoma Yajna was done in Bengaluru for long time in the Maratha Kalyana Mandapam in the Bull Temple Road. I don't know whether you know it. I was also there for some time attending. So they did it. One Gurukula people came and performed. And even Vajapaya, Rajasuya, the mantras which are going to get, that was performed in Pune long back. They have made it videotaped, that entire procedure of the Vajapaya sacrifice. Anyway, so this is why I am telling all this is that the Veda is always live. And if you touch the Veda, it is able to reveal to you. Therefore, and it's growing also. And only very few people take interest in this Vedic world, and they are always benefited. Veda Purusharagvartare. So we stop here. Om Swasti. Om Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahavijankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu nirabhaya. Sarve bhadrani pashyantu. Markaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat. Hari Om.